The table shows the runs scored by a player in 5 matches. Okay, match 1 58 runs, match 2 84 runs, match 3 42 runs, match 4 0 runs, match 5 122 runs. Now we have to plot a line graph between these matches and runs. Okay, now the quantity which is varying continuously should always be taken on y-axis. ఏ క్వాంటిటీ అయితే మనము ఎలా గ్రో అవుతుంది, ఎలా డిక్రీజ్ అవుతుంది, ఇంక్రీజ్ అవుతుంది చూపించాలో దాన్ని ఎప్పుడు కూడా మనం ఏం చేయాలంటే y-axis తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. సో హియర్ ద క్వాంటిటీ విచ్ ఈస్ చేంజింగ్ ఈస్ రన్స్. సో లెట్ మీ టేక్ రన్స్ ఆన్ y-axis, బట్ బిఫోర్ దట్ ఐ విల్ నేమ్ ద యాక్సిస్. హారిజాంటల్గా ఉండే రెఫరెన్స్ లైన్ ఏమంటాం మనము, x-axis అంటాం, and vertical reference line is y-axis. So these are the preliminary things, basic things and the fundamentals. అంటే మనము ఏ విధంగా అయితే ఏదైనా ఒక పని స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ చిన్న చిన్న బేసిక్స్ అన్ని కూడా కరెక్ట్గా ఉన్నాయో చెక్ చేసుకుంటాం కదా. సో వెన్ వీఆర్ స్టార్టింగ్ బైక్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్, ఫస్ట్ విల్ మేక్ షూర్ దట్ పెట్రోల్ ఉందా లేదా ఇలా చూసుకుంటాం కదా. అలాగా వెన్ వీఆర్ ప్లాటింగ్ ఏ గ్రాఫ్ వీ షుడ్ మెన్షన్ ద బేసిక్ థింగ్స్. సో ఈ రెఫరెన్స్ లైన్ హారిజాంటల్ రెఫరెన్స్ లైన్ ని x-axis అంటాం, వర్టికల్ రెఫరెన్స్ లైన్ కెన్ బి నోన్ యాజ్ y-axis. ఓకే, నౌ on y-axis I am taking runs. On y-axis I am taking runs. On x-axis I am taking match. On x-axis I am taking match. Now here we have 5 matches. సో నేనేం చేస్తానంటే x-axisలో ఒక్కొక్క యూనిట్ని 1 మ్యాచ్ అనుకుంటా. ఫస్ట్ మ్యాచ్, సెకండ్ మ్యాచ్, థర్డ్ మ్యాచ్, ఫోర్త్ మ్యాచ్, ఫిఫ్త్ మ్యాచ్. సో ఇక్కడ స్కేల్ రాస్తా. స్కేల్ ఆన్ x-axis 1 centimeter is taken as 1 match. 1 centimeter is taken as 1 match. బట్ అదే y-axisలో 1 సెంటీమీటర్ మనం రన్గా తీసుకున్నాం అనుకో, 1 సెంటీమీటర్ మనం రన్గా తీసుకుంటే గ్రాఫ్ సరిపోతుంది మనకి. ఇది 1 సెంటీమీటర్ అమ్మా. ఓకే, సో మహా అంటే మనకు 10 20 వస్తాయి గ్రాఫ్లో. ఇక్కడ నాకు 120 రన్స్ ఉన్నాయి. సో ఒక్కొక్క సెంటీమీటర్ ఒక రన్గా తీసుకుంటే గ్రాఫ్ సరిపోతుందా? నో. సో ఆన్ y-axis 1 centimeter can be taken as 10 runs. Okay, understood? Okay, because the graph is not sufficient if we take 1 run as 1 centimeter. ఈ 1 సెంటీమీటర్ 1 రన్ అనుకుంటే గ్రాఫ్ సరిపోదు కాబట్టి వీ కెన్ టేక్ యాజ్ 5 రన్స్, వీ కెన్ టేక్ యాజ్ 10 రన్స్, అలా కూడా తీసుకోవచ్చు. సో నౌ 1 సెంటీమీటర్ ఇస్ 10 రన్స్. 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120. సో సమ్వేర్ ఇక్కడ వస్తుంది అనుకుంటా 120. ఓకే, మీ గ్రాఫ్లో క్లియర్గా వస్తుంది. ఓకే, నౌ మ్యాచ్ 1. సో వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రన్స్ స్కోర్డ్? 58. 58 ఇస్ నియర్ టు 60 కదా. సో మ్యాచ్ 1కి ఎగ్జాక్ట్గా అదే లైన్లో ఐ షుడ్ ప్లాట్ 58. ఓకే, I'll take one more color. Match 2 84 అంటే above the graph, just above the graph. Match 3 42. Match 4 deck out, sorry 0. Match 5 120. సో ఇది ఒకవేళ విరాట్ కోహ్లీ అంటే 120 డెఫినెట్గా పాకిస్తాన్ అయి ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, నౌ we have to join all these points with the help of scale because I asked you to draw a line graph. So don't draw with free hand. If you draw with free hand, you will get curves. So that is not a line graph. But I asked you to plot a line graph. So you should join with the help of scale.
once. ఒకవేళ గ్రాఫ్ దాటి రన్స్ ఇస్తే యూ హ్యావ్ టు టేక్ ది స్కేల్ ఇంకా తగ్గించుకో. నేను 10 runs పోలు 100 runs తీసుకో. లిజన్ హియర్ మా, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ టుమారోస్ ఎగ్జామ్ ఇఫ్ యూ గెట్ రన్స్ ఇన్ thousands దెన్ యూ షుడ్ ఇంక్రీజ్ ద స్కేల్. 1 centimeter is equal 10 పెట్టకూడదు, 100 పెట్టుకోండి. 100, 200, 300, 400, 500, 1000 like that. Okay. Okay, so first of all, writing x-axis and y-axis is mandatory, and that too representing match and runs is mandatory, and third one is writing scale is mandatory. Okay, right.